heads of state to request you to grant more time to the mourners in this stadium who would want to wish farewell to their hero and gallant son of this country. In that order, I now like to request Mheshimiwa Cyril Matalema Ramaphosa, Rais wa Jamhuri ya Afrika Kusini. Karibu. Program Director, Your Excellency President Samia Hassan, Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Janet Magufuli, Mama Janet Magufuli, Your Excellencies, Heads of State and Government, waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali, Your Excellencies, former Presidents of Tanzania, waheshimiwa maraisi wastaafu wa Tanzania, to the family of our departed brother, kwa familia iliyoondokewa na kaka yetu, to the government and the people of Tanzania, kwa serikali na watu wa Tanzania. I stand here very briefly to extend the greetings from the people of South Africa to all of you, the people of Tanzania, who have lost a beloved president and a beloved brother. Nasimama hapa kuleta salamu kutoka kwa watu wa Afrika Kusini kwenu nyinyi wa Tanzania ambao mmeondokewa na aliyekuwa rais wenu mpendwa. The family of nations of Africa are today mourning the passing of their own, an esteemed leader of his people, and a tireless champion of the cause of African progress. Umoja wa familia ya Afrika leo unaomboleza kwa kuondokewa na kiongozi mahiri ambaye alikuwa na maono ya kulikomboa bara la Afrika. In President Magufuli, we have lost a true Pan-Africanist, a president who was unapologetic about being an African. Tumempoteza shujaa wa Afrika ambaye yeye alikuwa amesimama kidete kulitetea bara la Afrika. It is a little more than a year and a half since I was last here in Dar es Salaam at the invitation of President Magufuli for a state visit to attend the SADC summit. Nikikumbuka toka alipokuwa amenialika hapa kwa mwaliko wake rasmi wa kitaifa wakati nikihudhuria mkutano wakuu wa nchi wa SADC. I recall the warmth that we were showered with by President Magufuli and Mama Janet Magufuli as we sat down to strengthen the bonds of friendship between our two countries, South Africa and Tanzania. Ninakumbuka ukarimu mkubwa aliotupatia pamoja na Mama Janet Magufuli katika harakati za kuimarisha uhusiano wetu kati ya Tanzania na Afrika Kusini. I also recall the discussions that President Magufuli and I had when he came to South Africa for my own inauguration, and we discussed his vision for the development of Tanzania and for the region and for our continent. Ninakumbuka pia alipokuja Afrika Kusini kushuhudia kuapishwa kwangu, majadiliano tuliyokuwa nayo yaliyokuwa yakipelekea na akanipa maono na dira aliyokuwa nayo kuhusiana na nchi yake ya Tanzania. I felt honored because President Magufuli was not a great traveler. He didn't like traveling very much. He preferred to stay here at home. Nilijisikia kuheshimiwa sana kwa sababu Mheshimiwa Magufuli alikuwa ni mtu imara mwenye upendo ambaye alipenda pia kusikiliza na kuweza kutoa mwongozo kwa wenzake. And I often thought that he possibly was afraid of flying in a plane, but he told me that no, he preferred to be here
to continuously serve the people of Tanzania rather than be traveling all over the show. Ninakumbuka Mheshimiwa Rais Magufuli alipendelea sana kukaa nyumbani kutembelea nchi za nje ili aweze kuwasaidia watu wake wa Tanzania. Kumradhi kwa sababu ya kutokusikia vizuri. I can now see that indeed he stayed here at home to serve you as the people of Tanzania, because the work that he has done and what he has left behind is quite impressive as one listens to the report of the things that he has done. So you were a very lucky nation to have a president like President Magufuli. Aliamua kubaki hapa nyumbani kuweza kuwatumikia watu wake wa Tanzania, na mambo aliyoyafanya na mambo aliyoacha. Hakika nyinyi ni taifa linalostahili kuwa na furaha kuwa na rais kama John Pombe Magufuli. When I was here, I took special care to thank President Magufuli on behalf of the people of South Africa for the support that Tanzania gave us during our darkest period as we struggled against apartheid. And once again, I want to repeat what I said to him and say, thank you, Tanzanians, for supporting us against the struggle against the apartheid rulers of our country. Nilipokuwepo hapa kuweza kumshukuru kwa jinsi ambavyo Tanzania imekuwa ikitusaidia Afrika Kusini, niliweza kumshukuru kwa jinsi ilivyotusaidia Tanzania kupambana dhidi ya ubaguzi wa rangi. Naomba niseme maneno nilimwambia asante Magufuli. As South Africans, we were very fortunate to be the last born, to be the last to attain our freedom. We got support from the various countries in SADC, from Botswana, they are here today, from Zambia, from Mozambique, from Angola, from Lesotho, from Eswatini, and today we are here in Tanzania, and Tanzania was the glue that held us all together so that all of us can get our freedom. So we say thank you very much for all the help you gave us. Sisi Afrika Kusini tunashukuru kwa kuwa tulikuwa ni nchi kama ya mwisho kupata uhuru hapa Afrika, lakini tukisaidiwa na nchi mbalimbali iliyokuwa kiongozwa na Tanzania. Zambia walitusaidia, Lesotho Tanzania walitusaidia, na sisi leo sote tuko hapa ambapo Tanzania ndio ilikuwa kama gundi au limbo uliotuunganisha kwa pamoja katika kupata uhuru wetu. Asanteni sana. Lastly, I just want to thank President Magufuli for three things. Napenda kumshukuru Rais Magufuli kwa mambo matatu. President Magufuli stood out as a warrior against corruption. Rais Magufuli alisimama kama shujaa dhidi ya rushwa na ubadhirifu. He was one of the new generation of leaders on our continent who waged war against corruption and who believed that leaders should work for their people and not for themselves. Amekuwa ni miongoni mwa viongozi mahiri katika kizazi kipya ambaye amesimama kupambana na rushwa na kusema ya kwamba viongozi haipaswi kujitumikia bali wanapaswa watumikie mataifa yao. I also want to thank him for focusing on economic development, focusing more of his attention on the economic development of his country and the region and indeed the continent as well. Na napenda kumshukuru kwa ajili ya shabaha yake au mlengo wake kuelekea ukombozi na mafanikio ya kiuchumi kwa nchi yake, kwa kikanda na bara lote la Afrika. And lastly, for being a true Pan-Africanist who believed that the culture and the traditions of our forebears
should be remembered and taught, but more importantly, that we should derive pride from our languages, our own African languages. Na napenda pia kumshukuru kwa kuwa mwana umajumui au mwana Afrika ambaye aliona kwamba Uafrika, mila na desturi vyapaswa kuheshimiwa, ikiwa ni pamoja na kukumbatia na kuzingatia lugha zetu. President Magufuli was an evangelist. He wanted everyone on the African continent to speak Swahili. Magufuli alikuwa ni mwinjilisti, alipenda kila Mwafrika barani Afrika aweze kuzungumza Kiswahili. When he came to visit me in South Africa, he brought me a box of Swahili books. Aliponitembelea Afrika Kusini, aniletea boksi limejaa vitabu vya Kiswahili. And he says, my brother, I will make it a point that I teach you Swahili myself. Na akaniambia, kakaangu, nitahakikisha mimi mwenyewe nakufundisha Kiswahili. But alas, he has left us before he could teach me the best Swahili that I could speak. Ila ameondoka kabla hajanifundisha Kiswahili kizuri ambacho ningeweza ukizungumza. But I told him that we will give him a gift, and the gift that we have given him is that we have introduced Swahili in our schools. So Swahili is being taught in our schools, and we will do it with greater honor to President Magufuli. Nilimwambia kwa hilo nitakupa zawadi, na zawadi tuliyompatia sasa Kiswahili tumekifanya ni lugha inayofundishwa katika shule zetu huko Afrika Kusini. I end by wishing my sister, Her Excellency President Samia Hassan, and wish her the very best, and wish her that she should continue the work that was started by President Magufuli. And I want to say, we as your brothers seated here will support you. You must know that we stand behind you and we will want to work with you. Thank you very much. Napenda kumalizia kwa kumwambia Mama Samia Suluhu Hassani, kumtakia kwamba aendeleze ile kazi aliyoianza mtangulizi wake, na sisi hapa kama ndugu zake tuko tayari kumuunga mkono kuhakikisha kwamba anasonga mbele. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Rais Matamela Cyril Ramaphosa, Rais wa Afrika ya Kusini, kwa maneno yako yaliyotupa nguvu. Sasa nimkaribishe Mheshimiwa Mokgweetsi Masisi, Rais wa Jamhuri ya Botswana. Mheshimiwa Rais Masisi, karibu sana. Dumela tate. Your Excellency, Mrs. Samia Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Mheshimiwa Mama Suluhu Hassani, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, and the first husband, pamoja na mume wako, Your Excellencies, Heads of State and Government, here present, waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali, Honorable Ministers here present, waheshimiwa mawaziri mliopo hapa, Your Excellencies, Heads of Diplomatic Missions and International Organizations, waheshimiwa kutoka Umoja wa Mataifa na taasisi za kimataifa, Mrs. Janet Magufuli, former First Lady of the United Republic of Tanzania, and your beloved children, Mama Janet Magufuli, mjane wa rais aliyekuwa rais wa Muungano wa Tanzania, pamoja na watoto wako, distinguished ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Good morning. We have traveled to be with you here today.
Tumesafiri ili kuwa pamoja nanyi leo hii on this solemn occasion to bid farewell to a great leader. Kwa leo kwa ajili ya kutoa rambirambi kwa kiongozi huyu mkuu, a colleague and a dear friend, a son of Africa, His Excellency Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Ambaye amekuwa ni ndugu yetu, rafiki yetu, mtoto wa Afrika, Daktari John Joseph Pombe Magufuli. It is customary and indeed befitting of the stature of this African giant for us to come together in this manner to pay tribute and attest to his greatness. Ni utamaduni wa Kiafrika kwamba mtu anapofariki ndugu anakusanyika pamoja kwa ajili ya kutoa rambirambi na pamoja na kuzungumza mazuri aliyoyafanya. Traveling to pay tribute to our departed colleague, Tanzania's 5th President, John Magufuli, is in keeping with the traditions of solidarity of the region, starting from the frontline state days to SADCC, the conference, to SADC, which traditions of unyielding brotherhood and sisterhood should never evade us. Kusafiri kwa ajili ya kuja kutoa rambirambi kwa ndugu yetu Magufuli imekuwa ni utamaduni wetu wa Kiafrika na kikanda ambao pia tunapaswa kuendeleza. It is only less than 2 years ago that we were here in the United Republic of Tanzania to attend the 39th Ordinary SADC Summit of Heads of State and Government at the Julius Nyerere International Convention Center in Dar es Salaam. Ni miaka miwili tuliyopita tulikuwa hapa kuhudhuria kikao cha wakuu wa nchi za SADC cha 39 kilichofanyika katika ukumbi wa Mwalimu Nyerere hapo Dar es Salaam. Which summit was chaired by none other than our departed brother. Alikuwepo kiongozi alikuwa anafuata, alafu baadaye Magufuli akachukua kijiti. Many of us still reminisce his charisma and diplomatic tact as he meticulously steered our meetings to great success. Ameweza kutuongoza katika mchakato wa kidemokrasia ambao umeweza kutupa mafanikio makubwa. In him we have lost a true leader, a real friend and a dayon of democracy, unity and development. Tumepoteza kiongozi mzuri na mkubwa na mahiri ambaye alikuwa akituongoza vizuri katika masuala ya umoja na demokrasia. Now, speaking as chair of the organ on politics and security, nikizungumza kama mkuu wa kitengo cha siasa na usalama, the SADC organ, that is, kitengo cha SADC, President John Pombe Joseph Magufuli will be remembered for his or Tanzania's contributions of troops. Rais Magufuli atakumbukwa kwa michango yake ya kutoka Tanzania, along with Malawi and the Republic of South Africa, to the peace effort in the SADC and the UN's joint and focused efforts of yielding a lasting peace in the Eastern DRC. Na kwa juhudi zilizokuwepo ikiungana na Malawi na nchi zingine katika kuleta amani hususan katika nchi ya DRC au Congo. Even though he has bowed, his footprints and indeed his ideals will forever remain in our minds and hearts. Hata kama amefariki, lakini misingi na miongozo aliyoiacha tutaikumbuka daima. We hope that his love and dedication to this country will continue to inspire the people of the United Republic of Tanzania. Upendo aliokuwa nao kwa nchi yake utaendelea kuhamasisha hasa vijana au kizazi cha sasa cha vijana ambao wapo hapa Tanzania. Inspire them in their efforts towards socio-economic prosperity, as well as peace and stability, as it will to the rest of us across the continent. Kuamsha nia ya kutunza amani, usalama, uchumi kwa hapa nchini, ukanda na bara zima kwa ujumla. And yes, President Magufuli was also a great teacher, almost like Julius Nyerere. Magufuli kwa kweli alikuwa ni mwalimu mzuri kama vile alivyokuwa Mwalimu Nyerere. Even to us in Botswana, he expected us to speak Swahili.
Hata kwetu kule Botswana alitarajia tuanze kuzungumza Kiswahili. And because of reasons advanced earlier by my senior brother, President Ramaphosa, we too have introduced Swahili in our curriculum. Na kama alivyosema kaka yangu Ramaphosa, hata sisi kule tumeweza sasa kuingiza Kiswahili katika mitaala yetu. Madam President Hassan, Madam President Hassan, Pardon? Madam President Hassan, Mheshimiwa Rais Mama Samia Hassan. yeah, Mheshimiwa, you have big shoes to fill. Una viatu vikubwa vya kuvaa. But know that as our only sister president, Lakini hapana shaka ukiwa kama mwanamke pekee rais, we will hold your hand always. Always. daima tutakuunga mkono For the success of Tanzania, kwa ajili ya manufaa na mafanikio ya Tanzania, as Tanzania's success is our success. kwa sababu mafanikio ya Tanzania ndiyo mafanikio yetu. To Mama Janet Magufuli and family, Kwa Mama Janet Magufuli pamoja na familia yako, I, on behalf of the people of Botswana, niko hapa kwa niaba ya watu wa Botswana, wish once again to express our deepest condolences kwa ajili ya and sympathies. kutoa rambirambi zetu za dhati, And may the grace of the Lord na be with you neema ya Mungu as you travel the rest of your journey without your lifelong partner. neema ya Mungu iwe juu yako wakati ambapo umeondokewa na mmeo. We can only salute you for remaining true to your marital vows. And thank you, Tanzania. Asante sana. Tunawashukuru na asante Tanzania. Thank you. Galeboha tate Mwakwesi Masisi Galeboha. Sasa ninayo heshima ya kumkaribisha Mheshimiwa Azali Assoumani, Rais wa Muungano wa Visiwa vya Komoro. Mheshimiwa Rais, karibu.